Willkommen Zurich auf NCR Reviews. Heute werfen wir einen Blick auf ein Fahrzeug, das für viele Autofans pure Nostalgie bedeutet. Den Wartburg 353. Dieses klassische Automobil war aber Jahrzehnte hinweg ein Symbol für Zuverlässigkeit, Einfachheit und praktischen Fahrspaß. Auch heute noch begeistert der Wartburg 353. Sammler und Liebhaber klassischer Fahrzeuge auf der ganzen Welt. Der Wartburg 353 war erstmals im Jahr 1966 vorgestellt und entwickelt sich schnell zu einem der bekanntesten Fahrzeuge seiner Zeit, mit seinem markanten Design, der geräumigen Karosserie und der robusten Technik setzte eine neue Maßstab für viele Familienfahrer. Sein klare Linienfront und die große Glasfläche verleihen ihm ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Schauen auf den ersten Blick fällt die praktische Gestaltung des Fahrzeugs auf. Die breite Frontpartie, die charakteristischen Rundscheinwerfer und die elegante Form sorgen dafür, dass der Wartburg 353 auch heute noch einen besonderen Charme ausstrahlt. Während viele moderne Fahrzeuge auf aggressive Design setzen, aber sucht der Wartburg eine zeitlose Eleganz. Unter der Motorhaube arbeitet ein Dreizylinders Zweitakter-Motor, der für seine einfache Konstruktion bekannt war. Die Technik will leicht zu werden und ermöglicht günstige Reparaturen. Genau diese Eigenschaften machten den Wartburg für viele Besitzer besonders attraktiv. In einer Zeit, in der Zuverlässigkeit und Funktionalität im Mittelpunkt standen, erfüllt dieses Fahrzeug die Erwartungen seiner Fahrer hervorragend. Der Innenraum des Wartburg 353 war überraschend großzügig gestaltet. Fahrer und Passagier profitierten von einem angenehmen Platzangebot. Die großen Fenster sorgten für eine ausgezeichnete Rundumsicht und machten jede Fahrt komfortabler. Das Armaturenbrett war beschikbaar aufgebaut und bot alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Ein weiterer Vorteil des Wartburg 353 war sein großer Kofferraum. Familien konnten problemlos Gepäck für längere Reisen transportieren. Dadurch wurde das Fahrzeug zu einem beliebten Begleiter für Urlaubsfahrten und den Alltag. Viele Besitzer erinnern sich noch heute an unsere Abentur, die sie mit ihrem Wartburg erlebt haben. Auch das Fahrverhalten des Wartburg 353 wird in Aufmerksamkeit. Die Federung war auf Komfort ausgelegt und betätigt selbst schwere Stravenverhaltes erstaunlich gut. Auf Landstraßen sieht sich das Fahrzeug angenehm ruhig und vermittelt ein sicheres Fahrgefühl. Gerade auf längeren Strecken muss der Wartburg seine Stärken ausspielen. Im Laufe der Jahre erhielt das Modell verschiedene technische Verbesserungen. Ingenieure arbeiteten kontinuierlich daran, Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit weiter zu steigern. Dadurch blieb der Wartburg 353 aber viele Jahre hinweg konkurrenzfähig und beliebt. Heute gilt der Wartburg 353 als begehrter Klassiker. Guterhalten Exemplar wurden von Sammlern geschätzt und auf Oldtimer-Treffen bewundert. Viele Fahrzeuge wurden liebevoll restauriert und befinden sich in ausgezeichnetem Zustand. Für zahlreiche Enthusiasten ist der Wartburg mehr als nur ein Auto, ist ein Stück Automobil geschickt. Besonders faszinierend ist die Tatsache, dass der Wartburg 353 trotz seines Alters noch immer regelmäßig auf den Straßen zu sehen ist. Seine robuste Konstruktion und die Leidenschaft seiner Besitzer sorgen dafür, dass viele Fahrzeuge weiterhin zuverlässig unterwegs sind. Die seht eindrucksvoll die Qualität und Langlebigkeit des ursprünglichen Konzepts. Wo heute hinter dem Steuer eins Wartburg 353 Platz nimmt. Lädt ein Ries in ein ander Zeit. Das charakteristisch Fahrgefühl. Die einfache Technik und das klassische Design schaffen ein einzigartiges Erlebnis, das moderne Fahrzeuge kaum bieten können. Jede Fahrt erinnert an die Geschichte und den besonderen Charakter dieses legendären Automobils.
Zusche Memphissen last sit sagen. Das der Wartburg 353 ein außergewöhnliches Fahrzeug, mit beeindruckenden Geschichte. Sein zeitloses Design, sein robust Technik und sein hochwertig Stahlglitzki machen ihn bis heute zu einem beliebten Klassiker. Für Oldtimer-Fans bleibt ein Symbol einer vergangenen Ära und ein Fahrzeug, das auch in Zukunft viele Menschen begeistern wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr dieser Beitrag gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal hier auf NCR Reviews.